Hello guys. So this is the part 2 video of your part B syllabus. So TGCPGET lo part B syllabus lo this is the part 2 anmata. So part A lo we have discussed about 104 questions. So maximum invertebrates questions add up cheyadaniki try chesanu అందులో. So ఇందులో we'll be seeing about vertebrates, invertebrates and immunology, developmental biology, rest, ecology, zoo, geography, evolution ఇవన్నీ టాపిక్స్ నుంచి నాకు అనిపించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని యాడప్ చేశాను అనమాట. డన్. సో why too late? తొందరగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 105, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ లివింగ్ ఫ్లాట్వామ్? సో ఫ్రీ లివింగ్ ఫ్లాట్వామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది planarians అన్నమాట. సో షోయింగ్ హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్. సో ఆప్షన్ సి is the correct option. Next question. Flame cells in platyhelminthes are associated with. So flame cells are associated with osmoregulation and excretion in the platyhelminthes. Even the parasitic worms ki kuda osmoregulation ki helpful avutundi. Next, 107. The body symmetry of platyhelminthes is. So platyhelminthes are the first bilateral animals అని కూడా చెప్పాను ఇంతకు ముందు వీడియోలో. Done. So 107 C is the correct option. 108. The parasitic flatworm Taenia solium is commonly called as. So Taenia solium is commonly called as tapeworm. T for T, tapeworm. సో నేను మాక్సిమం వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనకి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచే వస్తాయి. సింపుల్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, ఫాసియోలా హెపాటికా ప్రైమర్లీ ఇన్ఫెక్ట్స్ విచ్ ఆర్గన్ ఇన్ ది హోస్ట్? హెపాటికా లివర్, హెపాటిక్ లివర్. సో అలా గుర్తుంచుకోండి అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 110. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ platyhelminthes shows regeneration ability? ఇప్పుడే చెప్పాను, హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ఇస్ ప్లెజెంట్ ఇన్ planarians. So C is the correct option. Question number 111. Platyhelminthes shows which type of body cavity? So platyhelminthes shows acoelom. Done. So platyhelminthes are acoelomates, nematohelminthes are pseudocoelomates, annelids nunchi all are coelomates. Done. So C is the correct option. Next, 112. The body of platyhelminthes is. So body of platyhelminthes is generally unsegmented and having flat worms kabatti they are dorsoventrally flattened. So 112th A is the కరెక్ట్ ఆప్షన్. మీరు ఆప్షన్స్ అన్నీ చదవండి, గెస్ చేయండి. నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ బిట్ ఫాస్ట్. డన్. సో 113. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ రౌండ్ వామ్ causing intestinal infection in humans? So intestinal infection is generally caused by Ascaris anmata. So Ascaris lumbricoids are the roundworms causing the intestinal infections in the humans. Next, 114. The body cavity of nematoda is called. 1 minute. Yeah. Body cavity of nematoda is generally pseudocoelom. ఇప్పుడే చెప్పాను, nematodes are pseudocoelomates. 115. Excretory organs in Ascaris. So Ascaris will be having the rennet cells as their excretory organs. Rennet cells. Done? Yeah. Next question. సో ఇక్కడ నుంచి స్లైడ్ కి టూ క్వశ్చన్స్ యాడప్ చేయడానికి ట్రై చేశాను నేను. Sorry, I was, yeah, this. 116. Which disease is caused by Wuchereria bancrofti? So Wuchereria bancrofti will cause elephantiasis, that is filariasis. Next, 117. The mode of transmission of Ascaris infection. So Ascaris infection will be generally caused by contaminated food and soil. So ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏదైనా కట్టున్న హ్యాండ్ తోటి మనం సాయిల్ ని ముట్టడం కానీ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ద్వారా Ascaris will be entering into our body. So D is the correct option. Next, 118. The symmetry in adult echinoderms. So adult echinoderms will show, starting లో చెప్పాను రేడియల్ సిమెట్రీ అని ఉంది. సో పెంటామరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ is the adult echinoderms symmetry. Next, 119. The body wall of echinoderms contains. So echinoderms contains generally calcareous ossicles ఉంటాయన్నమాట బాడీ వాల్ కి మొత్తం. Done. So 119 C is the correct option. Both 118 and 119 are C. 120. Echinoderms shows which type of coelom? So echinoderms will show the true coelom, which is enterocoelom. Next,
Annelids are cyzocoelom, of course. ఇంతకు ముందు చూసాం మనం ఇది. Next, echinoderms poses which type of larva? So the larva of echinoderms we call it as bipinnaria larva. Done. Next question. 122. Which of the following characters is not found in echinoderms? So tube feet untai, they'll be having spiny skins. Of course, endoskeleton will be there, so they won't have the notochord. So notochord అనేది ఉండదన్నమాట echinoderm లో. So 122 B is the correct option. Next question. Which of the following is a cartilaginous fish? So cartilaginous fish ante scoliodon. So rest are all are the bony fishes anamata. So scoliodon is a cartilaginous fish. 124. In bony fishes, the air bladder functions. Simple. Air bladder will be functioning as an buoyancy regulation. Done. So yeah, let's move to the next questions. Yeah, 125. Gill slits in cartilaginous fishes are. So there are generally 5 to 7 pairs of uncovered gill slits are present in the cartilaginous fishes. So 125 B is the correct option. 126. In which of the following fishes operculum is present? So operculum generally bony fishes lo untundannamata. So example lo labio is the bony fish which will be having the operculum. Done. So 126 D is the correct option. 127. Fishes excrete nitrogenous waste. So fishes are generally aminotelic organisms excreting ammonia. 128. Amphibians respire through. So amphibians ఇంతకు ముందు వచ్చింది వేరే క్వశ్చన్ లాగా. సో స్కిన్, లంగ్స్, గిల్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ their stage, depending on their way of mode of life ని బట్టి they will be changing their respiratory organs. Done. 129. Which one of the following is not an amphibian? So not an amphibian is varanus. It is an reptile. So monitor lizard and kuda antaru. 129 D is the correct option. 130. Amphibian's heart is. So generally amphibian's heart is three chambered. That is two atria and one ventricle is present. So 130 B is the correct option. Sorry, I missed a slide, I guess. Yeah. 131. The larval stage of frog is called. So frog's larval stage is generally a tadpole. So which of the following amphibians can climb a tree? So hyla. So hyla, other name we call it as tree frog and kuda antam anamata. So hyla is a frog which can climb the tree anamata. Tree frog ananta. Common name. Yeah. 133. Amphibians excrete nitrogenous waste. So amphibians will be generally excreting the urea as the nitrogenous waste. 134. Which of the following is a limbless amphibias? Limbless amphibia is nothing but ichthyophis. So ichthyophis is an limbless amphibia. Done. Next. 135. Which of the following is a cold-blooded animal? So cold-blooded animals are generally crocodile. So reptiles అన్నమాట. So cold blooded or ectothermic animals లో మనకి reptiles వస్తాయి. Like fishes, amphibians, reptiles are all the cold blooded or ectothermic organisms. అంటే బయట ఎలాంటి టెంపరేచర్ ఉంటుందో they will also maintain the same temperature with the external media. Internal constant temperature అనేది ఉండదు. Done. So 136. Which of the following is a limbless reptile అని అడిగారు. So limbless reptile here is a snake. Done. Next, 137. In reptile, excretion is primarily in the form of. So reptiles will be generally excreting the uric acid. Done. Let's move to the next slide. 138. Reptiles breathe through. So reptiles will be generally breathing through lungs because they're the first land animals. 139. Which one of the following is not a reptile? So not a reptile, turtle, sorry, turtle, lizard, and snake all are the reptiles. Salamander is not a reptile, it's an amphibian. So done. So 139, C is the correct option where salamander is an amphibian.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ మే బి బిట్ ఫాస్ట్ బికాస్ వీడియో ఎంత తొందరగా అయిపోతే మీకు కూడా తక్కువ ఉంది వీడియో అనిపిస్తుంది అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రొటెక్ట్స్ రెప్టీలియన్ ఎగ్స్ ఫ్రమ్ డెసికేషన్? సో రెప్టీలియన్ ఎగ్స్ ని జనరలీ క్యాల్కేరియస్ షెల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో లెదరీ ఆర్ క్యాల్కేరియస్ షెల్. 141. విచ్ రెప్టైల్ హ్యావ్ ఏ కైనెటిక్ స్కల్ allowing flexible jaw movement? So flexible jaw movement will be generally done in the snakes అనమాట. So that is due to kinetic skull. Okay, let's move to the next question. 142. The body covering in reptiles is. So reptiles' body will be generally covered by the scales, spiny scales made up of keratin. Dry skin untadannamata general గా reptiles లో. Done. 143. Birds are able to fly mainly because of pneumatic bones, hollow bones filled with the air. Done. So 143 C is the correct option. Let's move to the next slide. 144. Which chambered heart is found in the birds? So birds will be generally having the four chambered heart, birds and mammals. 145. Which of the following structures helps birds in the thermoregulation? So generally feathers and mata. So feathers will be protecting the bird's body from very, very cool temperature condition. So 145 C is the correct option. Next, 146. Which of the following statement about birds is false and adhere to them? They're warm-blooded? Yes, they are. They lay amniotic eggs? Yes, their eggs, I mean, their embryo is covered by the amnion layer. They possess mammary glands? No, mammary glands is present only in the males. They excrete uric acid? Yes. So C is the wrong option. At the same time, C is the right answer for this question. 147. Birds have a common opening for excretion and reproduction, which we call it as cloaca anamata. So cloaca is a common opening in the birds. So generally for excretion and reproductive cells. So I mean gametes ఏవైతే ఉంటాయో క్లోయాకా ద్వారానే ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, which of the following is an adaptation for flight in the birds? So flight ki generally fused bones and the keel on sternum is the adaptation in the birds. 149. Which bird is known for the migratory behavior? Simple, very commonly known. Flamingo is the bird which is having the migratory behavior anamata. It will show periodic migrations anamata. Done. Next, 150. And the hardest substance in the human body is. So hardest substance in the human body is generally enamel. So vertebrates, invertebrates gurinchi అయిపోయినాయి. Let's deal with some other topics anamata. So this few topics are about the tooth in the person. So 150 C is the correct option. It is the hardest substance in the human body. Remember this, very important. Enamel is the hardest substance. 151. In mammals, teeth are embedded in the socket. So this type of teeth we call it as thecodont. So when the teeth are embedded in the sockets of the jawbone, we call it as thecodont kind of teeth. Done. Next question. 152. Which one of the following organism is the polyphyodont? అంటే ఎన్నిసార్లు టీత్ విరిగిపోయినా అన్నిసార్లు టీత్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ అనమాట. సో జనరలీ షార్క్ ఆర్ ది ఆర్గానిజం. ఫ్రీక్వెంట్ గా టీత్ బ్రోక్ అయినా దే కెన్ రీగెయిన్ ది టీత్ అనమాట. పాలిఫియోడాంట్. 153. విచ్ టైప్ ఆఫ్ టీత్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ టియరింగ్ ది ఫుడ్? చికెన్ లెగ్ పీస్ ఇలా తింటారు కదా, సో దానికి జనరలీ కెనైన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అనమాట. డన్. సో కెనైన్ టీత్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ టియరింగ్ ది ఫుడ్. So these canines are highly developed in the carnivorous animals, which depends purely on the flesh. 154. The number of permanent teeth in a typical adult human is. So generally 32 are the permanent teeth. Coming to the dental formula, 155 of adult man is 2123 by 2123. So option A is the correct. 32 teeth where the dental formula is 2123 by 2123. Then next question. So when teeth గురించి ఉన్నాయి generally. Which teeth are absent in the milk dentition of humans? So milk dentition లో or milk teeth లో premolars అనేటివి ఉండవన్నమాట. Then 156 is the correct option. Next 157. Dentine is secreted by. So dentine is generally secreted by odontoblast cells. 157 B is the correct option. Done. 158. The function of premolars is. So premolars function is generally grinding and crushing anamata.
So grinding and crushing is the function of premolars. 159. Which part of tooth is embedded in the jawbone? So generally root is embedded anamata. So crown is the exposed part, root is embedded in the jawbone, neck is the connection between the crown and the root. So correct option is option C. సో మీకు గుర్తుంటే మనకి మమ్మేల్స్ లో టీత్ టాపిక్ ఉంటుంది డిగ్రీ సిలబస్ లో. 160. నెక్స్ట్ టీత్ గురించి అయిపోయినాయి. ఎకాలజీ గురించి చదువుదాం నెక్స్ట్. ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ డీలింగ్ విత్ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సో దిస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎకాలజీ. సో 160 సి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 161. అండ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్. సో ఎకోసిస్టమ్ లో జనరల్ గా ఏముంటాయి? బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, లివింగ్ అండ్ non-living organisms. Next, 162. The pyramid of energy. So pyramid of energy is always upright ante from the lower organisms to the higher organisms. The pyramid of energy will be energy అనేది decrease అవుతుంది అనమాట ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్ దాకా, because energy is lost in the form of heat. Next, which of the following is the pioneer species in the primary succession on the rocks? So pioneer species is generally lichens in the rock అనమాట. అంటే first formed organism in the rock is the lichen. Next, 164. ఇది దా editing mistake. The ultimate source of energy for an ecosystem is, of course, so sunlight is the main source of energy. The reservoir of phosphorus in the phosphorus cycle is, so generally soil lo kani rock lo kani this phosphorus is released, which will be recycled in the phosphorus cycle. Then next, 166. In aquatic ecosystem, the primary producers are, so primary producers are generally phytoplanktons in any water body. 167. A climax community is, so generally climax community is the final stage of community in the succession. So final stage ni manam climax community అని అంటాము. First stage ni pioneer community or pioneer stage అని అంటాం. Then 168. Biotic components of an ecosystem will be including simple producers, consumers, and decomposers. These are all the biotic components of the ecosystem. 169. Which of the following is a greenhouse gas? చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో కూడా చదివాము. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is the main greenhouse gas. Done. Next, 170. So yeah, this is about the ecology, zoography నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. చూద్దాం. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజం షోస్ ఏ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? సో మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ది పెరిపాటస్. సో ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది, సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది అనమాట. డన్. నెక్స్ట్ 171. సో presence of marsupials in both Australia and South America is an example of, so presence of marsupials in these two areas is an example of discontinuous distribution. అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి, తర్వాత సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయంటే దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ టు దోట్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్. ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ కొంచెం ప్లేస్ లో ఉండకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాంటినెంట్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Next, 172. Discontinuous distribution often results due to, so what's the reasons of discontinuous distribution? Historical landmass separation and migration barriers. So migrate అయినప్పుడు certain barriers వస్తాయి అన్నమాట. Rivers, seas, islands, దాని వల్ల these organisms cannot cooperate and అక్కడ ఇక్కడ జరగలేవు. సో దట్స్ ది బ్యారియర్స్. సో ల్యాండ్ మాస్ సెపరేషన్స్ ఏంటి? సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ టైమ్ ఎర్త్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యునైటెడ్ అండ్ టెక్టోనిక్స్ ప్లేట్స్ బ్రేక్ అయ్యి మూవ్ అవ్వడం ద్వారా ప్రెసెంట్ కాంటినెంట్స్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యాయి థియరీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది డిస్కంటిన్యూస్ distribution. 173. Who proposed the theory of natural selection? So natural selection was proposed by Charles Darwin, that is Darwinism. So Darwinism, Lamarckism, Neo-Lamarckism, Neo-Darwinism videos ఉన్నాయి group లో. Go through that all the theories of evolution. సింపుల్ క్వశ్చన్స్, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎప్పుడు వేస్ట్ చేయదు. ద యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై, సో దిస్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై లమార్క్ ఇన్ హిస్ థియరీ కాల్డ్ లమార్కిజం.
175, which of the following is considered the raw material for evolution? So mutation will be leading to the evolution, not the reproduction, not the adaptation, not the cloning. Done. So mutation will cause you the uh, evolution process to occur. 176. Which one of the following provides the most direct evidence for organic evolution? So fossils are the direct evidences for the fossils అన్నమాట. సో ఎవల్యూషన్ అయ్యాయి, దీని తర్వాత ఇది వచ్చింది. సో ఫర్ ఆల్ దిస్, సో ఇప్పుడు జిరాఫ్ ఉంది, ఇట్ హాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఇట్ నెక్ అంటే ఫస్ట్ చిన్నగా ఉన్నాయని ఎలా తెలుసు? నో వన్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, నో వన్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్, రైట్? సో మనం ఆ fossils ని చూసి we know it. Done. 177, the wings of bats and the birds are an example of, so they are example of the analogous organs. Analogous organs ante organs having different origin but same function, so danni we call it as analogous organs. Homologous organs ante enti different, I mean opposite to this, they have the same origin but their function is different anamata. Done. So limbs వస్తాయి, limbs of all the animals comes under the homologous organs. Wings are analogous organs. 178, industrial melanism observed in pepper moth is an example of. So this is an example of natural selection. So industrial melanism గురించి కూడా చెప్పాను. సో వీడియోస్ చూడండి, మన డార్వినిజం వీడియోలో ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ మెలానిజం. వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. Done. 179. Which evolutionary force led to decrease in the genetic variation by chance? So by chance అని ఇచ్చారు అంటే మనం బై ఛాన్స్ గా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అని పెట్టాలంటే సింపుల్. సో ఏ క్వశ్చన్ లో బై ఛాన్స్ అన్న దట్ ఈస్ ది జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. డన్. లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 180. The evolutionary history of organism is known as. So evolutionary history of an organism we call it as phylogeny. Zoogeography is the study of. So zoogeography is the study of distribution of animals across the different geographical regions. So B is the correct option. Let's move to the next slide. 182. Who is known as father of zoology? So, zoogeography. So, father of zoogeography is Alfred Russel Wallace. 183. Wallace line separates the fauna of. So, Wallace line will be separating the fauna of Asia and Australia. So, a few questions ichano from zoogeographical regions nunchi. Yeah, next. The neotropical region includes. Neotropical region includes. So neotropical region will be including the America of South and Central. So South and Central America. Next, 185. Which region is richest in marsupials? So generally Australian region is richest in the marsupials. Kangaroo, the main example. Done? Yeah. 186. The Ethiopian region is known as. So Ethiopian region is known as unique African mammals like giraffe, lion, zebras, everything are present in the Ethiopian region. 187. The concept of 6 major geographical regions was proposed by. So this was proposed by Willis. Done. So 187, B is the correct option. Zoogeographic regions నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్రతిసారి, ఎవ్రీ టైమ్. 188. Which of the following is not a zoogeographic region? Palearctic, Nearctic, Paleozoic and Geotropical. So Paleozoic is not an zoogeographic region. It is an geological era అన్నమాట. It's an era. That's it. So 189. Which of the following animal is endemic to Australian region? Endemic అంటే present only in that specific area. అక్కడ మాత్రమే ఉంటది. So kangaroo is an endemic to Australia. Done. Yeah. Next, 190. Discontinuous distribution of animals is best explained by. So discontinuous distribution is generally occurring through continental drift and geological events. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను కదా, టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మూవ్ అవ్వడం, సపరేట్ అవ్వడం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. నెక్స్ట్ 191. Who is known as father of. So this is all about the zoogeography. ఇప్పుడు కొన్ని questions of genetics అన్నమాట. Who is known as father of genetics? Gregor Johann Mendel. సో కొన్ని ఎవ్రీ టాపిక్ నుంచి ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఫ్యూ కవరింగ్ ఆల్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇంపాసిబుల్. నెక్స్ట్ 192. The physical expression or appearance of a character is called. So the physical expression we call it as phenotype. ఏదైతే
బయట ఎక్స్ప్రెషన్ బయట కనిపిస్తుంది. టాల్, షార్ట్, బ్లాక్, డార్క్, ఫేర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ అ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ద ఫినోటైపిక్ రేషియో ఇన్ ది F2 జనరేషన్. దెన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అడుగుతున్నాడు, F2 జనరేషన్ లో ఫినోటైపిక్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ 9:3:3:1. దట్ ఈస్ ది ఫినోటైపిక్ రేషియో. సో 3:1 is the 1:2:1 is the monohybrid cross అన్నమాట. సో 1:2:1 is the genotypic, 3:1 is the phenotypic ratio for monohybrid cross. సో ఒక క్వశ్చన్ లో 3 క్వశ్చన్స్ చెప్పేశాను, మీరు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. నెక్స్ట్ 194, ఏ జీన్ దట్ మాస్క్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అనదర్ జీన్. సో ఆ జీన్ ని మనం ఏమంటాం? ఎపిస్టాటిక్ జీన్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ మాస్కింగ్ ది అదర్ జీన్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as హైపోస్టాటిక్ జీన్. దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎపిస్టాటిక్. మాస్క్ చేసేది ఎపిస్టాటిక్, మాస్క్ అయ్యేది హైపోస్టాటిక్. నెక్స్ట్ 195, ఎ టెస్ట్ క్రాస్ ఈస్ జనరలీ యూస్ టు డిటర్మైన్ ది. సో డామినెంట్ ఫినోటైప్ యొక్క జీనోటైప్ ని చూసుకోవడానికి మనం టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తాం అనమాట. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద జీనోటైప్ ఆఫ్ ఏ డామినెంట్ ఫినోటైప్. సో 195 ఏ is the correct option. 196, which of the following represents a homozygous genotype? Homozygous అంటే రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇఫ్ యు సీ అన్నిట్లో చూస్తే సిసి AA is the correct homozygous genotype. Mendel worked on which plant for his experiment? So he generally worked on Pisum sativa, that is pea plant. ఎందుకంటే ఈజీగా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సీడ్ లో, పాడ్ కలర్ లో, పాడ్ షేప్ లో, ఫ్లవర్ కలర్ లో, ఫ్లవర్ లో, అండ్ స్టెమ్ టాల్, షార్ట్ లో, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ గ్రో. జనరేషన్స్ ఒక ఇయర్ లో మనం ఎన్నో జనరేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ కెన్ గ్రో ఇన్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్. సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. Next 198, incomplete dominance is seen in. So incomplete dominance is generally seen in snapdragons. Remember, anti-rhinum. Next 199, a cross between an individual with unknown genotype and the homozygous recessive, we call it as. So homozygous recessive తో మనం క్రాస్ చేసాము అంటే it is nothing but the test cross. Done. Test cross is crossing with the recessive individual. Back cross is crossing with the parental phenotype, genotype అన్నమాట. Done. So yeah. 200, a segment of DNA that codes for a protein is called. So a segment of DNA that codes for a protein is nothing but the gene. Next 201, linkage is strongest when. So linkage is strongest when genes are close together on the same chromosome. ఒక్కటే క్రోమోజోమ్ దగ్గర దగ్గర జీన్స్ ఉంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లింకేజ్. ఆ లింకేజ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే జీన్స్ అనేటివి దగ్గరగా ఉంటే. Next, 202, recombination occurs due to. So recombination generally occurs due to crossing over. Crossing over in the meiosis leading to the recombination. Recombinations అంటే ఏంటి? Different characteristics. So మనం a bit similar to the parents ఉంటాయి, but there are certain differences అన్నమాట. So that differences, that variations are generally due to crossing over. Next, 203, complete linkage is observed when. So complete linkage is observed when no crossing over occurs between the లింక్డ్ జీన్స్. అసలు క్రాసింగ్ ఓవరే అవ్వకపోతే కంప్లీట్ లింకేజ్ అనేది అవుతుందన్నమాట. డన్. సో 203 బి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. 204 చూద్దాం. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ బిట్వీన్ టూ జీన్స్ ఈస్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ టూ జీన్స్ లో ఉండాలి అని అంటే జీన్స్ అనేటివి దూరం ఉండాలి. సో జీన్స్ అనేటివి దూరం ఉంటే అంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ అనేది అవుతుంది. అంటే సి ఆప్షన్, గ్రేటర్ ఇఫ్ ద జీన్స్ ఆర్ ఫార్ అపార్ట్. నెక్స్ట్ 205, ద యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ జీన్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ జీన్స్ ని మనం దేంతో మెజర్ చేస్తాము అంటే సెంటీమార్గన్. మిల్క్ ని లీటర్ లాగా, బనానాస్ ని డజన్ లాగా చేస్తాం కదా, అంతే. ఇది సేమ్ వే. సో జీన్స్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మెజర్డ్ బై సెంటీమార్గన్. నెక్స్ట్ 206, లింకేజ్ రెడ్యూసెస్. సో లింకేజ్ దేన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది? వేరియేషన్, రీకాంబినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. బికాస్ జీన్స్ అనేటివి లింక్డ్ అయి ఉంటాయి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. సో దానివల్ల రీకాంబినేషన్స్ అనేటివి తగ్గిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 207, వాట్ ఈస్ ద రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ కంప్లీట్ లింకేజ్. సో కంప్లీట్ గా లింకేజ్ ఉంటే ఇంకా రీకాంబినేషన్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? సో 0% విల్ బి ది రీకాంబినేషన్ percentage when the genes are completely linked. కంప్లీట్ లింక్ అయ్యాయి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఫార్వర్డ్ అయ్యాయి, ఇంకా రీకాంబినేషన్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? డన్. 208,
Crossing over occurs during which stage of meiosis? So crossing over will be occurring during the prophase pachytene. Done. So pachytene lo prophase 1 lo avutundi. 209. The point at which chromatid exchange segments is called. So that point we call it as chiasma. So chiasma is the point where exchange of segments will be occurring. Next question. Which structure facilitates crossing over? So crossing over will be generally facilitated by synaptimal complex. 211. The frequency of crossing over is directly proportional to distance between the genes. Done. So genes ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత తక్కువ క్రాసింగ్ అవుతుంది. జీన్స్ ఎంత దూరం ఉంటే అంత ఎక్కువ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది అవుతుంది. సింపుల్. 212 question. 212. Crossing over occurs between. So crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. So ఇక్కడ option చూస్తే homologous chromosomes. Next 213. Which of the following statements is true about crossing over? So it increases the genetic variability. Of course, so crossing over అవ్వడం ద్వారా genetic variability అంటే variations అనేటివి form అవుతాయి. Just 213 C is the correct option. 214. Crossing over results in the formation of recombinant అన్నమాట. సో recombinant chromatids అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది. డన్. సో 215. ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ సెల్. సో ఇక్కడ దాకా మనకి జెనెటిక్స్ గురించి అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ విల్ బి సీయింగ్ అబౌట్ ది సెల్ బయాలజీ. సో చాలా మంది కమెంట్స్ లో కూడా అడిగారు సెల్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ దిస్. సో ఐ హావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ వీడియో. Next, the cell organelles responsible for cellular respiration. Simple. So mitochondria is responsible for cellular respiration, providing the ATPs. 217. Which of the following is present in the plant cells, absent in the animal cell? So plant cell lo cell wall ఉంటుంది, animal cell lo cell wall అనేది ఉండదు. ఫాస్ట్ గా ఉంటే వీడియోని కొంచెం స్లో చేసుకొని చూడండి. సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఇస్ ఐ హ్యావ్ టు బి బిట్ ఫాస్ట్. 218. Ribosomes are the sites of. So ribosomes are the sites of protein synthesis. Simple. 219. The functional unit of Golgi apparatus is cisternae. Cisternae are the functional units of Golgi apparatus. Next. 220. The fluid mosaic model explains the structure of plasma membrane. So plasma, most accepted theory of plasma membrane is fluid mosaic model. Next, which organelle contains its own DNA? Mitochondria. Then, so mitochondria will be having its own DNA able to replicate itself. Next, 222. So which is called suicidal backs of the cell? Suicidal backs of the cell, we call it as lysozymes. Next, 223. The chromatin material becomes visible as chromosomes during. So prophase నుంచి మన chromatin material అనేది chromosomes లాగా ఫామ్ అవుతుంది, which are clearly visible under microscope. Done. Next, 224. Which of the following is not a membrane bound organelle? So ribosomes are not the membrane bound organelles. All the other organelles in the options are membrane bound. The process of formation of three germ layers. So developmental biology కి వచ్చేసాము. So process of formation of three germ layers, we call it as gastrulation. Next question. 226. The outer germ layer formed during embryonic development is called as. So outer germ layer ని మనం ectoderm అని అంటాం, inner germ layer ని endoderm అని అంటాం. Done. Next, 227. Which structure of the frog embryo is responsible for initiating gastrulation? So blastopore is responsible for initiating the gastrulation process. Okay, done. Next question. 228. In human beings, fertilization usually occurs in. So fertilization will be occurring in a tube called fallopian tube or ampulla. Next, 229. Which one of the following is correct sequence of events in development? చూద్దాం. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత క్లీవేజ్ అవుతుంది, గ్యాస్ట్రులేషన్, ఆర్గానోజెనసిస్. ఏ ఈజ్ లుకింగ్ ట్రూ. లెట్స్ సి. క్లీవేజ్ తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ నో. ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది, గ్యాస్ట్రులేషన్ నో. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్.
ఫర్టిలైజేషన్ ఓకే, గ్యాస్ట్రులేషన్ క్లీవేజ్, క్లీవేజ్ తర్వాత గ్యాస్ట్రులేషన్ అవుతుంది అనమాట. డన్. సో ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. 229 ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. 230, టోటల్ ఆఫ్ 250 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ద నోటోకార్డ్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ జర్మ్ లేయర్? సో నోటోకార్డ్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది మీసోడమ్. ఓకే. Which of the following structures is formed from the ectoderm? So options lo liver is formed from the ectoderm. Yeah. Next question. 232. The stage of embryo that implants to the uterus. So uterus ki implant ayyedi blastocyst. Organogenesis begins after the formation of gastrula, that is gastrulation అయిపోయాక ఆర్గన్ డెవలప్మెంట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. ఎక్టోడర్మ్, మిసోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ డెవలప్ అయ్యాక ఈచ్ లేయర్ నుంచి డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. డన్. Yeah, 234. Spermatogenesis will be occurring in. This is gametogenesis process anmata. So spermatogenesis will be occurring in the seminiferous tubules. Next. The hormone responsible for initiating spermatogenesis, follicular stimulating hormone. So follicular stimulating hormone వెళ్ళి Sertoli cells ని stimulate చేయడం ద్వారా spermatogenesis process అనేది start అవుతుంది. Next. Which of the following is the first haploid cell in the spermatogenesis? So first haploid cell in the spermatogenesis is the secondary spermatocyte. 237. Mature sperms are stored in. So mature sperms are generally stored in the epididymis. So epididymis is the organ which will be storing the sperms. Next, the process of transformation of spermatids into spermatozoa, we call it as spermiogenesis. Option B. 239. Oogenesis begins in the human females before birth. So fetal stage లోనే oogenesis అనేది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. Okay. Next slide. The first meiotic division in oogenesis is completed. So is completed just before ovulation. So ovulation ki munde first meiotic division అనేది complete అవుతుంది అనమాట. 241. In females, the first haploid cell formed in oogenesis is secondary oocyte. So secondary oocyte is the first haploid cell which is formed. Secondary spermatocyte is the first haploid cell which is formed in the spermatogenesis. Done. Secondary unte first haploid అనుకోండి అంతే. 242. Polar bodies are formed during oogenesis too. So polar bodies will be generally eliminating the excess chromosomes అనమాట అంతే. No other use. 243. At ovulation, the ovum is arrested in. So ovum is generally arrested in metaphase 2. So further division will be occurring after the process of fertilization. మెటాఫేజ్ 2లో ఓవమ్ ఇస్ అరెస్టెడ్ అనమాట. అంటే అక్కడ డివిజన్ అనేది ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇమ్యూనిటీ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ అక్వైర్డ్ త్రూ వ్యాక్సినేషన్? సో వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఏంటి? జనరలీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నిక్ అనమాట మనం వాడేది. అండ్ వ్యాక్సినేషన్ లో మనకి ఏంటి, అటెన్యువేటెడ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ పాథోజన్ అనేది ఇస్తున్నారు బాడీకి. సో అది యాక్టివ్ అనమాట. డన్. సో ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ ది వ్యాక్సినేషన్. నెక్స్ట్, the immunity transferred from mother to the baby through the placenta. So mother నుంచి బేబీకి వస్తుంది, which is an of course a natural kind of immunity. Done. So natural. అండ్ పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. మన బాడీకి యాంటీజన్ వచ్చి మన బాడీయే యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనం దాన్ని యాక్టివ్ అంటాం. డైరెక్ట్ యాంటీబాడీస్ ని మనం తీసుకుంటే దాన్ని మనం పాసివ్ అంటాం అనమాట. డన్. సో బి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ 245 క్వశ్చన్. Sorry. 246. Which antibody is most abundant in blood and provides long-term immunity? So long-term immunity will be provided by IgG, which are most abundant in the blood anamata. Next, inflammation in an infected area is mainly due to release of. So inflammation is generally due to the release of histamines. So histamines అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి at the position of inflammation, so that మనకి
రెడ్నెస్ కానీ ఇచ్చింగ్ కానీ పెయిన్ కానీ బల్జ్డ్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 248 విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ బర్త్. సో బర్త్ నుంచి ఉండే ఇమ్యూనిటీని మనం ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. డన్ ఫ్రమ్ ది బర్త్. Next, which of the following is a characteristic of adaptive immunity? So, adaptive immunity will be having the power of memory and specific immunity. And a specific kind of antigen ki specific kind of antibodies లాంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మలేరియా యాంటీజన్ కి మలేరియా యాంటీబాడీయే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. టైఫాయిడ్ కి టైఫాయిడ్, అట్లా స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అదే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ చూస్తే మనకు స్పెసిఫిసిటీ ఉండదు. ఎలాంటి యాంటీజన్ అయినా ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద సిమిలర్ యాక్షన్. లైక్ మనకి సలైవా కానీ లైజోజైమ్స్ కానీ టియర్ కానీ స్కిన్ కానీ సేమ్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ 250. AIDS affects which part of the immune system? Helper cells. So AIDS will be affecting the helper cells, that is CD4 cells of the body. So this is all about your PYQs covering your part A, part B. So this is the part B, part 2 అన్నమాట. Done. So ఈ complete questions ఇందులో 150, అందులో part B లో I have given you 250 questions. పార్ట్ ఏలో ఐ గివెన్ యూ 50 క్వశ్చన్స్. సో టోటల్ ఆఫ్ 300 క్వశ్చన్స్. మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అంటే మీరు చదివిన కంటెంట్కి ఇది ఒక రివిజన్ లాగా అవుతుంది అంతే. డన్. సో హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.